my name is Achi. Welcome back to Achi's recipes. Today I'm going to show you how to make these BASA fillets. It's so difficult. There's very limited options that we can do with these fillets, but I'm going to show you a very special recipe to do with this. And you have to use murunga kola. I don't know what do they call murunga kola in English. Murunga kola. If you cannot find murunga kola, you can substitute with leeks and also some fresh green chilies. This is a very delicious dish with fish. So let's get started. Just give it a try. I know you will love this. Hello, මගේ නම Achi. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මේ BASA fillet එකෙන් කොහොමද රහට කෑමක් හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඉතින් මේ fillet එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නම් හරි අඩුයි. මේක උයන්නේ එහෙම හරි අමාරුයි. බදින්න ගියත් චුට්ටක් කරදරයි මේක. මේ දෙකම නැතුව රහට නිකන් මේකයි මුරුංගා කොලයි එකතු කරලා හදන්න පුළුවන් කෑමක්. ඉතින් මුරුංගා කොල හැමතිස්සෙම අපි ඒෂියන් ග්‍රොසරීස් ගියා නම් ඉතින් අපිට ඒක හම්බෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලීක්ස් දාලා කොළ මිරිස් දාලා ෆ්‍රෙෂ් චිලි දාලා අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මට බැන්න හරි කමන්නේ මේක නම් හදලම බලන්න. And murunga leaves, if you don't have murunga leaves, that's fine. You can always substitute with leeks. So I'm adding also some leaves. So this is my delicious BASA fish fillet cooking. I don't know what to call this dish, but maybe fish scramble with leeks and murunga. However, it's so delicious. Give it a try. Let me know your feedback. Please give it a try. This is really tasty, especially people, those who are living in abroad who love to eat rice and fish. This is a very good option. This is a very good recipe. So let me know your feedback. Thank you so much. Till I see you with my next video. Stay safe and take care. ඉතින් මේක පිටරට ජීවත් වෙන අයට හරිම හොඳ ලේසි රෙසිපි එකක්. ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නෑ හදන්න. රහට බත් කන්න පුළුවන් මේක හදලා. මට බැන්න හරි කමන්නේ. Please give it a try. Let me know your feedback. Thank you so much. Have a good day to everybody.